What I explained yesterday. So Bhakti Goswami Maharaj was my inspiration. That I explained. And then I explained that Bhakti Goswami Maharaj was the General Secretary of Sri Chaitanya Gauriya Math. Although he is General Secretary, but his nature was very peaceful. Peaceful he used to tell that. And his logic, whenever giving Harikatha, his logic was very attractive. That I explained once. Once I explained, right? Whenever we are in the trouble, Ramanujacharya. Yeah. I already explained that whenever we are in trouble, for the sake to save our life, how much we need, we have to accept it. That I explained. One grip water, then he said no. Then hunter said, you told you are extremely thirsty. Yes, I was. That you remember, right? Then he says that, so take, but you are hunter. So before you drink, yeah, that I needed to save my life, therefore. Such type of logic. I can give an example. When our Gopinath Gauriya Math started, Gurudev had desired to establish temple for Radha Gopinath because our deity was in a room. So I explained Bharati Master Maharaj. We have only 60,000 rupees. But temple needed a lot of money. It was 1992. So how we are able to start? 60,000 rupees, I think it will finish in the foundation, not only foundation will not finish. Then Bharati Maharaj says, give me inspiration to start. If Lord wants to get his temple, he will arrange. Fact of the matter. But his fact was, it was the end of 92, we started. Our whole temple plus Sankirtan hall, temple completely finished, Sankirtan hall almost finished, everything finished. It was 1994, before Gauru Purnima. No money, but Vaishnava says, start. Then I asked, there is no money, how is it possible? We have to win in reality. Then his very nice logic, that do you think that Lord is inspiring Gurudev to make his temple, or Gurudev, Puri Goswami Maharaj, he has desire. Why? Because Lord inspired him. So Lord will arrange everything. In reality, when we finished all the temple construction in Mayapur, then I said, we have no date. It finished. So we started by the inspiration of Bharati Maharaj. This fact is not like I'm trying to actually
say something which is not true. It is fact. So Bharati Maharaj is such type of practicality he has. He says, you are brahmachari. That time of brahmachari. We are like a soldier of Mahaprabhu's mission. Mahaprabhu's mission to preach. So whenever you get up early morning, you have to pack your bedding. As soon as order come, just take the bedding and go. Ask how the Mahaprabhu, how the soldier are doing. Pack your bed and make ready to leave whenever the order come. Don't keep the bed in the flat. Order, if there any order coming to go to leave immediately, should not just pack the bag. Backpack always ready. So my most important part was that we are Mahaprabhu's soldier. So a soldier of Mahaprabhu's mission. We have to mindly prepare for that. Always ready to serve under any circumstances. Because Mahaprabhu's mission based on service. That inspiration I got from Bharati Maharaj. I already explained you his generosity, although I am too junior for him, but I already explained you 2 dhoti he brought. Every year he used 2 dhoti for me. Whenever he went to Hyderabad, always bring 2 dhoti for me. How many years I was brahmachari? 3 years. 3 years bought 6 dhoti from Hyderabad, thick dhoti. Gave me. And his actual memory power is excellent, was excellent. Which day, who was there, which memory, everything prepared. You can see my Divine Master, the books if you read, then you can see all the date, all the day, all the action. Yeah, he is telling everything. Anything, any history, if you just ask him, he will give you. Perfect day, perfect situation, he will explain. One day I was in confusion. Why I was in confusion? Jawat temple, so the Jawat temple, Jawat, Radharani's birthplace. We actually renovated or reconstructed the temple. Because temple from the Dwapar Yuga, all the bricks become powder. Villagers request me to repair that temple. So out of enthusiasm, I accept the seva. When I moved the temple's deities, another place, next place we make the deities' residence, and when we are trying to repair, that the contractor says, bricks going to powder, it is not possible to repair. We have to completely demolish and make a new. Then I have no money for that. But somehow or other, I got inspiration that it is Radharani is the condense of all Lakshmi Devi. Right? Condensed form of all Lakshmi Devi.
I don't think so Lakshmi Devi will be our problem to reconstruct the temple. But miraculously, in 10 months, to whom I gave responsibility to finish the temple, to look after the construction, that Vrindavan Lila Devi says, in 10 months, says, this temple is ready. When are you going to inaugurate? 2010 or 2012, I think, na? 2011 or 12. Anyway, just few days before of my Guru Maharaj's appearance day. It was Pitripaksha. Pitripaksha means there is a traditionally, actually, in that period of time, we should not inaugurate or install any deities. So several devotees there give objection, but I already spread the message, invite so many people, almost 50,000 people. I cannot step back. So I came to Bharati Maharaj, if he come to inaugurate that. But he said, I am physically weak, I can't go Jawad, but I can tell you reconstruction. You are not constructing new temple, you are reconstructing. Just logic. You are moving deities old room and old, you are reconstructing, and you are finish it, you are entering the deity to that, to which reconstructing place. There is no objection. Go ahead. I was mentally prepared to cancel all the programs. Then Bharati Maharaj logic said, yes, it's true. We are not making new temple for him. Same temple, we are reconstructing. So logic, therefore his logic was very attractive. Any time, like, Bharati Maharaj, when my spiritual master physically passed away, I was not in India, I was in Singapore, actually San Francisco. First time I went to USA, and day of Gurudeva's physical departure, it was my return day, but the devotees told me, extend your program because Gurudev physically okay. They actually rebook my date of journey, my return. It is after 10 days more I have to stay there. So anyway, it is fixed. Then all of a sudden, news devotee called me, Gurudev followed. And after rebooking, then after that, I was trying to get confirmed ticket. To San Francisco to Singapore, okay. But Singapore to Calcutta, there is no ticket. So what to do? Then I called Bhakti Bibudha Goswami Maharaj. Bhakti Bibudha Goswami said, actually today we are busy here in our Vrindavan temple. But I am sending Bharati Maharaj. He is well known about this Samadhi, everything. Samadhi ceremony. All the programs of Samadhi ceremony, I am sending him.
Anyway, Bhakti Goswami Maharaj came, but it was too late. Therefore our Bhakti Sarvasva Govinda Maharaj, he performed the ceremony, actually principal priest of the Samadhi ceremony. And Bhakti Goswami Maharaj came after the Samadhi ceremony over, but he felt that I engaged to his services. Anyway, I have to be here until his condolence ceremony. You know, the condolence ceremony day, it was all of a sudden one of our lawyer, Gurudeva lawyer appeared with a letter, sealed letter. So who will open the letter? Then everybody choose Bharati Maharaj. Now, then Bharati Maharaj read the letter. So therefore we can say, all the time, physically we realize, all the time we realize, Bharati Maharaj always savings and always curing our all doubt. In 1994, he already make a will for his next successor. Everybody was surprised. This lawyer came from Calcutta High Court. Gurudev gave him that letter. The Gauradas Chakravarti. And then, just 2 hours before of this function started, he arrived there. And then he just, with the letter, someone should open the letter, it is sealed. And someone should read the letter. Bharati Maharaj opened the letter and read the letter in front of public. It was English language he wrote. Therefore I am telling, in any kind of trauma, any kind of turmoil, so Bharati Maharaj coming in our middle and solving the problems. Therefore, Bhakti Goswami Maharaj is worshipful for all Gopinath Gauriya Math followers. Of course, Bhakti Tirtha Goswami Maharaj also. Because whenever we are, actually Chaitanya Gauriya Math means Bharati Goswami Maharaj, Bhakti Tirtha Goswami Maharaj. Bhakti Tirtha Madhava Goswami Maharaj always depending on both of them. It was his Bhakti Tirtha Madhava Goswami Maharaj's desire. It was Bhakti Tirtha Madhava Goswami Maharaj was desire after Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj's physical departure, my successor will be in Bhakti Dvaita, Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj. It was his desire. How I know it? Because Bhakti Pragyan Rishikesh Maharaj, you know, Bhakti Pragyan Rishikesh Maharaj, once he told me, Bhakti Rishikesh Maharaj, he told me that our Gurudev mentally appoint Bharati Goswami Maharaj successor after Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj's physical departure. You can look, Vaishnava's desire never miss, you know. Although this turmoil is there, Chaitanya Gauriya Math turmoil when Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj physically challenged to survive. He manifests first time to challenge to survive. At that time, somehow or other, situation arrived, Bharati Maharaj should initiate, right? Start to initiate
Although too much obstacles, I feel Bhakti Bibudha Madhava Goswami Maharaj give him inspiration, go and follow and expand my mission. So now you can see in your Guru Parampara, who is there? Bhakti Bibudha Bharati Goswami Maharaj. After that, Bhakti Bibudha Madhava Goswami Maharaj. So it is sign to expand Madhava Goswami mission by Bharati Goswami Maharaj. Why I am telling so, because several times Bhakti Pragyan Rishikesh Maharaj, he told me. Do you know Bhakti Pragyan Rishikesh Maharaj? He was very exalted personality. He was temple president, temple in charge of Calcutta Chaitanya Gauriya Math. Long time. Also West Bengal finance minister Asim Dasgupta's PA he was before. Used to work in government office and he was fully renounced and stay at Chaitanya Gauriya Math, Calcutta. Highly educated person. That person, he told me that. So therefore, I felt Bharati Goswami Maharaj separately open his center, but it is the desire of his Gurudev Bhakti Bibudha Madhava Goswami Maharaj for expanding his mission. Am I clear? So, if we look, whenever you go any places to give Harikatha, always give reference from different Shastra. You know that. Always pull some story from Shastra. Whatever your doubt, he cured it. They saw Bharati Goswami Maharaj, they associate with it. So therefore, Bharati Goswami Maharaj is actually exemplary Vaishnava in our parampara. As well as he become initiating Guru in our parampara. So when I invite him, when he has desired to stay at Vrindavan, but he has no place to stay after separated from Chaitanya Gauriya Math. Then actually our Godfather Madhavapriya Krishna Kripa, the Madhavapriya Prabhu, he and other devotees, they inform me, is there any possibility to host Bharati Maharaj in our temple? Our building was not ready. Guest house building was not ready at that time. Then I request, who was constructing this building, please make it faster. Because Maharaj will come at Kartik. He wants to stay here. Make it faster and make ready that room. No problem. Prepare that room. So anyway, I was not in temple when he arrived. I was somewhere else. 2-3 days after when I arrived, it was too late night. I never met with him. Early morning, I entered to his room. He was sitting in a chair, and one devotee, I don't know, he's little bit, he's not able to, Narottam Prabhu, he is massaging with his oil massage. He was wearing gamcha, sitting on the chair. He was massaging with oil to him, and then Maharaj Dandavat.
Then he, very nice expression he says, it is like a palace. It was not my expectation. You are arranged everything out of my expectation. His room, visiting room, toilet, you saw that, huh? Anyone? So everything nicely arranged. And we are such a happy. So I was become happy. I was only for 10 days in that temple that time. Then I left. So whatever, my question is whatever, like the nature of Vaishnava, if you do anything, maybe a little bit, they look, it is too much. They are glorifying. Vaishnava's nature to glorify. If anyone helping, emergency no. Hari bol. Bolo. இப்போ குரு மகாராஜ் யார் பாரதி கோஸ்வாமி மகாராஜ் சொல்லி நமக்கு ஒரு குரு ஒரு ஆச்சாரிய அவர் பார்த்து பேசிட்டு இருந்தாரு. நேற்று கூட குரு மகாராஜ் சொன்னாரு, நான் இந்த மடத்துக்கு வர காரணம் அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணது குரு மகாராஜ் தாத்தாவும் Srila Bhakti Bibudha Goswami Maharaj தான். இப்போ குருதேவ் சின்ன வயசு முதலே அவருக்கு இவங்க அறிமுகம் இருந்தது. இவர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய கௌடிய மட்டுக்கு ஜெனரல் செக்ரட்டரியாக இருந்தார். இவருக்கு சுபாவம் ரொம்ப அமைதியாக இருப்பாங்க. இவருக்கு லாஜிக் எல்லாத்துலேயும் ஒரு நல்ல காரணம் கொடுப்பாரு. ஹரிகதா சொல்லும்போது ரொம்ப ஆக்கர்ஷகமாக சொல்லுவார். உதாரணಕ್ಕೆ ராமானுஜாச்சாரிய பற்றி நேற்று சொன்னார் குரு மகாராஜ். நம்ம ಗೋಪಿನಾಥ್ ಗೌಡಿಯ ಮಠ ತೊಡಗುമ്പോൾ ಪರಮ ಗುರುದೇವಿಗೆ ಆಸೆ மாயாப்பூரில் ராதா கோபிநாத்தர் சேவை தொடங்கணும்னு சொல்லி கோவில் போடணும் ஆசை. 1992 கையில் வேறு 60,000 ரூபாய் இருந்தது. இப்போ அதில் நம்ம ஃபவுண்டேஷன் கூட போட முடியாது. இப்போ குரு மகாராஜ் இவங்கக்கிட்ட மகாராஜ் கிட்ட போகும்போது இவர் சொன்னார், பகவான் விரும்பினா எல்லாம் நடக்கும், தொடங்கி விட சொல்லி. இப்போ 92 கடைசியில் தொடங்கினது. 94 கௌரி பூர்ணிமாக்கு கோயில் சங்கீர்த்தன் ஹால் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. கையில் ஒன்றும் பணம் இல்லாமல் இருந்து வைஷ்ணவர் சொன்னார் தொடங்கு, நடந்தது. அவர் என்ன சொன்னாருச்சுன்னா, நீ என்ன நினைச்சிருக்க, பகவான் ನಾವು ಪರಮ ಗುರುದೇವ சொன்னதா இல்லை பரம குருದೇವ ஆசையா? பகவான் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு இது கொடுத்துருக்காரு, பகவான் எல்லாம் ரெடி பண்ணுவாங்க சொல்லி முடிக்கும்போ எந்த கடன் கிடையாது. இப்போ அந்த மாயாப்பூரில் நம்ம கோயில் போட்டது எதுக்கு காரணம் கூட Srila Bhakti Bibudha Goswami Maharaj. இது உண்மைதான், நான் சும்மா அப்படி பேசலாம் சொன்னார். அப்போ எல்லாம் குரு மகாராஜ் பிரம்மச்சாரியாக இருந்தார். அப்போ அவர் சொல்லுவார், நீ மகாபிரபுக்கு இந்த மிஷன்ல சைனிகன் போல இருக்கு. காலமே எழும்பும்போ உனக்கு பெட்டு எல்லாம் ரெடி வச்சிருக்கணும், பேக் எல்லாம் கிளம்புச்சுன்னா உடனே கிளம்புறதுக்கு ரெடி இருக்கணும். நம்ம மகாபிரபு இதில் சைனிகர் போல இருக்கணும், எப்பவுமே ரெடி இருக்கணும் மகாபிரபு சேவை பண்ணுறதுக்கு. அவங்களுக்கு சுபாவம் ரொம்ப தாராளமாக இருந்தது. குரு மகாராஜ் ரொம்ப ஜூனியராக இருந்தால் கூட அவர் எப்போல்லாம் ஹைதராபாத் போவார், 2 தோத்தி கொண்டு வருவார் குரு மகாராஜ்க்கு வேண்டி. பிரம்மச்சாரி இருக்கிறதாரு 3 வருஷம் 6 தோத்தி அப்படி கொண்டு வந்திருக்காரு. அவருக்கு ஞாபக சக்தி ரொம்ப நல்லா இருந்தது. என்ன இத்தியாசம் புராணம் கேட்டால் உடனே சொல்லிடுவார். இப்போ நம்ம ஜாவட் கோயில், ஜாவட்ல 2011 நம்ம
கோயில் போட்டது. அது வந்து துவாபர யுகத்தில் உள்ள கோயில், பழைய கட்டடம். நம்ம நினைச்சது விக்கிரக இடத்தை எடுத்துட்டு அந்த கோயில் சரி பண்ணிடலாம் சொல்லி. அந்த கோயில் உடைக்க தொடங்கும்போது அந்த செங்கல் எல்லாம் அப்படி பொடியாகும். இப்போ கான்ட்ராக்டர் சொன்னார் இந்த கட்டடம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, இப்போ கையில் பணமும் இல்லை, எப்படியோ ஒரு அதிசயம் சொல்லலாம் 10 மாதத்துல கோயில் ரெடி ஆச்சு. 2011 அதுக்கு தொடக்கம் பண்ணுறதுக்கு டேட்டு பித்ருபக்ஷத்தில் வந்தது. பித்ருபக்ஷத்தில் எந்த நல்ல காரியங்களும் நம்ம பண்ண மாட்டோம். நம்ம ஒரு 50,000 மக்களுக்கு இன்வைட்டேஷன் அனுப்பியாச்சு. சில பக்தர் இப்போ விரோத பண்ண தொடங்கினார். இப்போ குரு மகாராஜ் திருப்பி பாரதி கோஸ்வாமி மகாராஜ் கிட்டே போகும்போது அவர் சொன்னார், நம்ம பழசு தான் சரி பண்ணியிருக்கோம், நம்ம இன்னும் புது கோயில் போடலாம். பழசு சரி பண்ணிவிட்டு அங்கே விக்கிரகம் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம், அது அப்போது எந்த அப்ஜெக்ஷன் கிடையாது, நீ பண்ணுன்னு சொல்லி. இப்போ குரு மகாராஜ் ஆக்சுவலி கேன்சல் பண்ணணும்னு நினச்சிருந்தார். பட் பாரதி கோஸ்வாமி மகாராஜுக்கு அந்த பேச்சை கேட்டு திருப்பி அந்த கோயில் நம்ம எப்போ நினைச்சோம் அப்போவே தொடங்கணும். அதே போல பரம் குருதேவ் உடம்பு விடும்போது குரு மகாராஜ் சான் பிரான்சிஸ்கோ அமெரிக்காவில் இருந்தார். அப்போது அவர் திரும்பி வரணும். பட்டு அங்கே மக்கள் சொன்னார், இனி ஒரு 10 நாள் இங்கே பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு போங்க, இப்போ பரம் குருதேவ் உடம்பு நல்லதாக இருக்குன்னு சொல்லி. இப்போ 10 நாள் விட்டு ரிட்டர்ன் டிக்கெட் பண்ணது. அதுக்கிடையிலே பரம் குருதேவ் உடம்பு விட்டார் திடீர்னு. இப்போ வந்து திரும்பி வர்றதுக்கு டிக்கெட் புக் பண்ண முயற்சி பண்ணார். அந்த டைமில் கரெக்டாக கிடைக்கல. குரு மகாராஜ் வந்து சில பக்தி வல்லப தீர்த்த கோஸ்வாமி மகாராஜுக்கு ஃபோன் போட்டார். அவர் சொன்னார், நான் பிருந்தாவனத்தில் இருக்கேன், பட் நான் வந்து பாரதி கோஸ்வாமி மகாராஜுக்கு அனுப்பிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி. அவரு வரும்போது மாயாப்பூர் கொஞ்சம் லேட் ஆயாச்சு. அப்போ வந்து பக்தி ஸ்வரூப கோவிந்த மகாராஜ் அவரு எல்லாம் இது பண்ணார். பக்தி சர்வஸ்வ கோவிந்த மகாராஜ் இப்போ வந்து பாரதி கோஸ்வாமி மகாராஜ் வந்து அப்போ தங்கினார். நான் கடைசி அந்த இது பண்ணிட்டு போவேன்னு சொல்லி கண்டோலன்ஸ் செரமனி சொல்லுவாங்க. இப்போ பரம்புருதுக்கு வக்கீல் அன்னைக்கு அந்த நாள் வந்தாச்சு லெட்ரு வச்சு. அப்போ யார் அந்த லெட்ரு ஓப்பன் பண்ணுறது, யார் படிக்கிறது? இப்போ எல்லாரும் முடிவு எடுத்தது பாரதி கோஸ்வாமி மகாராஜ் தான் இது பண்ண நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி. இப்போ அவர் இருக்கிறது வரை குரு மகாராஜ் சொல்லிட்டு இருக்காரு, நான் பார்த்தது அவர் இருந்தால் எந்த சிக்கல் இருந்தால் கூட அவர் உடனே சரி பண்ணிடுவார், எந்த கவலை இல்லாத போல பண்ணிடுவார். இந்த வக்கீல் கல்கத்தா ஹைகோர்ட்டில் வந்திருக்காரு, கௌர்தாஸ் பிரபு. 2 மணி நேரம் முன்னாடி வந்திருக்காரு. இது ஒருத்தர் ஓப்பன் பண்ணணும், ஒருத்தர் படிக்கணும்னு சொல்லி. அவர் சொன்னார், 2 நானே பண்ணிடுவேன்னு சொல்லி. இப்படி அவர் வந்து எந்த விதமான பிரச்சனை இருந்தால் உடனே சரி பண்ணிவிடுவார். இப்போது நம்ம ஸ்ரீ கோபிநாத் கௌடிய மத் பக்தருக்கு அவர் இருந்தால் சரி, சில பக்தி வல்லப தீர்த்த கோஸ்வாமி மகாராஜ் இருந்தால் சரி, நம்ம ரொம்ப மதிப்பு கொடுக்கணும். சில பக்தி தைத்த மாதவ கோஸ்வாமி மகாராஜுக்கு ஆசை, சில பக்தி வல்லப தீர்த்த கோஸ்வாமி மகாராஜுக்கு அப்புறம் சில பக்தி விக்யான் பாரதி கோஸ்வாமி மகாராஜ் தான் அடுத்த ஆச்சாரியா ஆகும்னு சொல்லி. இது எனக்கு எப்படி தெரிஞ்சதுச்சுன்னா மகாராஜ் சொல்லிட்டு இருக்காரு, வந்து சில பக்தி பிரக்யான் ரிஷிகேஷ் மகாராஜ் சொல்லி இருந்தார். அவர் வந்து கொல்கத்தா கோயிலுக்கு ஸ்ரீ சைத்தன்ய கௌடிய மட்டுக்கு பிரசிடென்ட் ஆகியிருந்தார், ஒரு மினிஸ்டருக்கு பிஏ ஆகியிருந்தார். ரொம்ப வைராக்கியம் உள்ளவர், ரொம்ப படித்தவங்க. அவங்களும் சொன்னது வந்து நம்ம குரு மகாராஜுக்கு இப்படி ஆசை இருந்தது சரி. இப்போது அந்த ஆசை நிறைவேறினது பாருங்கள். வைஷ்ணவர் ஆசை இருக்குச்சுன்னா எப்படியோ நிறைவேறும். கடைசியாக அவர் வாழ்க்கையிலே பாரதி கோஸ்வாமி மகாராஜ் தீட்சை கொடுக்க தொடங்கினார். அப்போ அது அவருக்கு குரு மகாராஜுக்கு ஆசை அவர் நிறைவேற்ற போலே தான் இருந்தது. அவர் எப்போ ஹரிகதா கொடுத்தா கூட அதில் ஏதோ கதை சொல்லுவார், அதுக்கு ஒரு தத்துவம் வச்சு பேசுவார். அவர் வந்து ஒரு உயர்ந்த வைஷ்ணவர், ஒரு உயர்ந்த குரு கூட நம்ம பரம்பரையில். அவருக்கு கடைசியாக பிருந்தாவனத்தில் இருக்கணும் அப்படி ஆசை வந்தது. அப்போது சில பக்தர் மாதவப்பிரிய பிரபு, சில பக்தர் வந்து குரு மகாராஜ் சொன்னார், இப்படி அவங்களுக்கு பிருந்தாவனத்தில் வர வேணும்னு சொல்லி ஆசை இருக்குது, எதுவுமே பண்ண முடியுமான்னு சொல்லி. நமக்கு கெஸ்ட் ஹவுஸ் பில்டிங் அப்போ இனி ரெடி ஆகலை. அப்போ கூட குரு மகாராஜ் பேசி பார்த்தாரு, அது எப்படியோ நம்ம அவர் வரதுக்கு முன்னாடி ரெடி பண்ணோம். குரு மகாராஜ் அப்போ ஒரு 10 நாள் இந்த பிருந்தாவன் பரிக்கிரமா சொல்லி பிருந்தாவன் வந்திருந்தார். பாரதி கோஸ்வாமி மகாராஜ் பார்க்க போனார், உங்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்கா சொல்லி. அவர் சொன்னார், அரண்மனை போல போய் எனக்கு வச்சிருக்கு, நல்ல முறையாக எனக்கு நீ பார்த்துருக்கே சொல்லி. So now Prabhupada instruction, divine grace,
President of all Gaudiya Math, Nityalila Pravishta Srila Prabhupada Bhakti Bibudha Goswami Thakur's instruction, nectar of instruction. From that books, one devotee asking question, who can be delivered? Who is qualified to become delivered? To become delivered from the material world. Actually, in English, ke uddhar paye. Ke means who, uddhar means deliver, paye means can. It is not now English. We have to little bit. So, this is the question. Then Srila Prabhupada answered, যখনই আমরা ভগবানের সেবা করব না তখনই অন্য চিন্তা বা ভোগবুদ্ধি এসে আমাদেরকে গ্রাস করবে। Whenever we are not rendering any service for Lord, rendering service of Lord, then other thinking, but material thing, if you are not thinking about Lord services, other material understanding will come to your mind and destroy your entire. তখনই চিন্তা, অন্য চিন্তা বা ভোগবুদ্ধি এসে আমাদেরকে গ্রাস করবে। তো অন্য চিন্তা means other material things will capture us and encourage us to enjoy material enjoyment and encourage material world. Such type of understanding will take place in our mind. Just a minute, you can see around whole world. We just look, you can't find one person 100% dedicated for Lord services. Very rare. Even the temple, people are living in the temple, but they have some material other desire. Material desire. Big temple, big respect, right? Big guru. Everybody should honor. Everybody honor him. That is also one type of enjoyment. I want to be famous. That is also enjoyment. I want to be fully renounced. It is also one type of enjoyment. Everybody should say, you are so totally renounced. Totally renounced. I already explained once, right? Bhakti Bibudha Goswami, Bhakti Bibudha Goswami Maharaj. I heard from Bhakti Bibudha Goswami Maharaj. I heard it from Bhakti Bibudha Goswami Maharaj that one devotee, his godfather, actually Bharati Goswami Maharaj godfather, but he was fully renounced and scholar, Sanskrit scholar, always wearing dhoti above knee, taking prasadam only what is cheap quality, like a lafla, greeny, leafy, vegetables, such type of vegetable mixing, such type of vegetables. Mixed vegetables. Lafla, dal and rice. Temple have sweet rice, he don't want to take. Temple have matar paneer sabji, he don't want to take. So one day, Bhakti Bibudha Goswami Maharaj telling to Bharati Maharaj, he is going to be householder soon. He is going to be householder soon. Bharati Goswami Maharaj was completely confused. Why? Because he is a scholar, Sanskrit scholar, and he is actually renounced. He is sleeping on the floor. Of course, in Chaitanya Gaudiya Math, whenever I was there, we all sleep on the floor. With no mat.
barely managed a thin mat, because I quit cold, that it was my bed. No pillow. Yeah. So anyway, so what happened? Well, Bharati must say, I was totally astonished and confused. Why Gurudev says so? In my vision, he is a perfect devotee. 6 Goswamis, he is following footsteps of 6 Goswami. Then, after 6 months, Bharati Goswami was heard, he left temple, went to home, get a job in the school, teacher, and marry there. Therefore, I am telling you, when we are pretending like a renounced person, this is also a symptom of enjoyment. When you are, I am telling again, pretending like a renounced person. So, enjoyment, that is also enjoyment, want to have enjoyment tendency. Because people will look him, give him value, a real renounced person. We are not coming here to become renounced, to enjoy. We are coming here for what purpose? To serve. We are not enjoyer. Prabhupada Updeshamrit used to say, Amra bhogiyo noi, tyagiyo noi. Amra sevak. Prabhupada used to say, we are not enjoyer, we are not coming here to become renounced. We are servant. Whatever is needed, we have to accept it. For the sake of Lord's services, whatever needed, we have to accept it. Such mentality we have to establish in our mind. Such understanding we have to establish in our mind. করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ এই বিপদ হতে আমাদিগকে রক্ষা করবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। Merciful Krishna, always ready to save us from such type of bipod, danger. From such type of dangers, merciful Krishna always ready to protect us. Always. কিন্তু আমরা তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করলে কি করে রক্ষা পাবো? But if we are not depending on Lord Karunamaya Krishna, absolutely, if we are not depending absolutely on Shri Krishna, how can we be protected by Lord? We have to depend. Means we have to surrender. Nirbhar here depend, but here perfect English should be surrender. If we are not surrendered to the lotus feet of merciful Krishna, how can we be protected by him? This is not my explanation. This is explained by Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta. Krishna জীবকে গুরু রূপে রক্ষা করেন. Krishna is protecting us in the form of Guru. You know, Chaitanya Charitamrita says, Guru Krishna Rupan Shastrero Pramane. Guru Rupe Krishna Kripa Karen Bhaktagane. Guru Rupe Krishna Kripa Karen Bhaktagane. In the form, Krishna appear in the form of Guru and protect us.
protect his devotee. So Krishna, Guru Roop Dhare. Krishna appear in the form of Guru. Guru, Krishna, Roop on Shastra. All Shastra says Guru appear in the form of Guru, Krishna appear in the form of Guru, and through the Guru, Krishna is protecting us from this material danger. So Srila Prabhupada also says, Krishna jivke Guru rupe rokha kore thaken. Krishna of protecting all living entities in the form of Guru. Krishna Kipar Murti holen Guru. Guru is the condensed form of Krishna's mercy. Condensed form of Krishna's mercy. Kripar Murti. কৃষ্ণের প্রতিনিধি শ্রী গুরুদেব জীবকে সংসার হতে উদ্ধার করে কৃষ্ণের নিকট নিয়ে যাওয়ার জন্য এই জগতে আসেন। কৃষ্ণ's representative is Gurudev. Is coming to this material world to deliver us from this material world. Krishna's representative is Gurudev. He coming to this material world to deliver all of us from this miserable mundane world. This is the perfect translation. Miserable mundane world. Just to think about Devamai. If Bharati Maharaj are not giving you shelter, where are you to go? So, যে সব ভাগ্যবান সজ্জন সেই গুরুদেবের কৃপা সাদরে গ্রহণ করেন তারাই সংসার থেকে উদ্ধার পেয়ে পরাশান্তির ধামে যেতে পারেন। Mean who is fortunate enough to realize the utility to accept Guru and only that person can deliver from the miserable mundane world and back to Parashanti, eternal peaceful abode. Back to that. Parashanti means eternally peaceful abode. So it is Golok Vrindavan. Golok. So no one, everybody cannot get the chance, or everybody can realize this utility. We should get enough pious credit. Pious credit means Sukriti. Bhakti Unmukhi Sukriti. If Bhakti Unmukhi Sukriti means spiritual pious credit, who has enough, that person and accept the shelter of such spiritual master who is representing Guru, who is representing Krishna, such spiritual master. Whoever taking shelter of them, only those person can be delivered from this miserable mundane world and back to eternally peaceful abode,
Para Shanti Dham. That is the answer Srila Prabhupada gave. But you can say back to means we are in that Golok Vrindavan. You may have question like that. Yeah, in this regard I always telling them, mosquito so much. So in seeds form, we are with Golok Vrindavan. Seed. That seed Lord planted in marginal line. Like I can give an example. Don't take it other way. Someone goes to America and met with you. You never been in India. Indian goes to America, and you have some conjugal relation with that boy, and that person conceive. And then that boy left America, come back. That means your child, seeds form, he was in India. But that boy actually planting to your womb in America. Right? So in that way I am telling about. Seeds form we are in Lord, with Lord, and plant marginal line. Am I clear? Then after 20 years your child asks, Mummy, where is my father? Mummy says, your father in India. Then that boy have eagerness to meet with father. Some boy, they hate their father because since the childhood, who is that who is not interested to worship Krishna, to follow the Krishna's footsteps? They are actually such type of boy. But which loyal, fortunate, they want to meet with father. So that boy, when he is your child, then he is trying to make his passport, Indian visa, ticket, all the endeavor is called like a sadhana. Practice, spiritual practice. Means as soon as you know, our mother, Veda Mata. Mother is Veda. Veda say Krishna Bhagavan. Krishna is my father of all. That we have to search our father. Therefore Veda explain how to reach him. Accordingly we are preparing ourselves. Am I clear? This is sadhana. When we are really successfully, when we successfully practice, make Lord happy, means father become happy. Father means we are able to reach India. Father representative is like a visa officer, immigration officer. Am I clear? So they will give a visa. They will allow to enter. The Guru, Vaishnava, immigration officer, and what else? Their Guru, Vaishnava, they will enter to India, and then you meet with father. Am I clear? So seeds form we are in. You are with Lord, but seeds Lord planted in the marginal line. Therefore I use the return.
Where is father place? That is our actual place. You can see Vedic system. We never say my mother house. In present day, we never say where is my mother house. It means mother's parent house. We are not feeling that is our house. Father house, we are feeling always my house. Similarly, Krishna's abode is our actual home. Krishna's abode is Golok Vrindavan. Therefore I am using Parashanti Dham, eternally peaceful abode is Golok Vrindavan. We will back to that. Am I clear? Am I clear? Okay. So Prabhu, then next question, I think it is late. I have to finish my Gayatri also. What? बहुत आ गया, पता नहीं क्या था. कौन? अरे बच्चा तो होगा ही, तो बच्चा तो करेगा ही. ऐसा कुछ बोला. But here today so much prasada. 8 o'clock? What time you want? Now ready? Huh? If you want to take it now, you can take it now. Idli, dosa, Khandipa. I'll come back. Okay. Ready, now we brought. There was Sudama. I think who's his disciple of? No, Vikas. Bhakti Vikas Swami. His disciple is Sudama. Sudama will make everything all today, all prasada. Oh, yeah? Morning and evening, both prasada. Prabhupada Updeshamrit என்னைக்குள்ள கேள்வி, யாருக்கு விடுதலை ஆவறதுக்கு தகுதி இருக்கு? பதில் கொடுத்துட்டு இருக்காரு பிரபுபாத் சில பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி டாக்கூர். எப்போ நம்ம பகவானுக்கு சேவை பண்ணாமல் இருக்கோம், நம்ம மனசு எப்போ பகவான் சேவையில் இல்லை, அப்போ மாயை நமக்கு பிடிக்குது. மாயை நமக்கு இந்த பௌத்திக உலகம்ல சுகம் அனுபவிக்கணும் அப்படி பண்ணுறது. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம், முழு உலகத்திலே 1% மக்கள் கூட பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும் அந்த சரணாகதி கிடையாது. கோயிலில் உள்ளவங்களுக்கு கூட எல்லோரும் அனுபவிக்கணும், மக்கள் எனக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும், நான் நல்ல புகழ்ச்சி பேர் வரணும், எனக்கு நான் முழு வைராகியம் ஆகணும், எனக்கு வைராகி ஆகணும். இது கூட ஒரு மாதிரி மாயதான். சில பக்தி விக்யான் பாரதி கோஸ்வாமி மகாராஜ் சொன்னார், ஒரு பக்தர் இருந்தார் ஒரு மடத்தில், சம்ஸ்கிருத பண்டிதர். இந்த முட்டுக்கு மேலே தோத்தி போடுவார், எப்போவுமே ரொம்ப சரளமாக சாப்பிடுவார். மிக்ஸு சப்ஜி லாஃப்ரா சொல்லுவான் பங்காளியில், தால் சாதம், வேறு பன்னீர் மட்டர் இந்த மாதிரி இனிப்பு ஒன்றும் சாப்பிட மாட்டார். ஒரு நாள் அவருக்கு குரு மகாராஜ் ஸ்ரீல பக்தி தைத்த மாதவ கோஸ்வாமி மகாராஜ் சொன்னார், இவன் சீக்கிரமாக கல்யாணம் பண்ணிவிடுவான்னு சொல்லி. இவருக்கு அதிசயமாயாச்சு, அது எப்படி இவனு சம்ஸ்கிருத பண்டித்தன்னு நிலத்திலே தான் தூங்குவான், பெட்லேயே தூங்க மாட்டான். இப்போது நம்ம வைராக்கியம் நடிவு பண்ணுறது கூட ஒரு விதமாக போகம் அனுபவிக்கிறது ஒரு ஆசை தான், பேரு புகழ்ச்சிக்கு ஆசை தான். மக்கள் எனக்கு வைராக்கியம் பெரிய வைராகி நினைக்கணும்னு சொல்லி உண்மையாக அவனும் சில மாதத்தில் மடம் விட்டு போனால் கல்யாணம் பண்ணிவிட்டான். இப்போது பிரபுபாத் சில பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி டாக்கூர் நமக்கு சொல்லுவாங்க, நம்ம இங்கே போகம் பண்ணுறதுக்கு வரல,
நம்ம வைராகிய காட்டுறதுக்கு வரல, வேற சேவை தான், நம்ம சேவக்கர். பக்திக்கு வேண்டி சேவைக்கு என்ன தேவை இருக்குது அது நம்ம எடுக்கணும், அந்த மாதிரி சுபாவம் வைக்கணும். கருணை உள்ள கிருஷ்ணன் எப்போவுமே அந்த மாதிரி பக்தருக்கு எல்லா விதமான ஆபத்திலே காப்பாற்றுறதுக்கு தயார் இருக்கான். பட் நம்ம முழுசாக அவன் மேலே சரண் எடுக்கலாம், இல்லை நம்பலாம் கிருஷ்ணனுக்கு. அப்போ நம்ம எப்படி கிருஷ்ணன் நமக்கு காப்பாற்றுவான் அப்படி ஆசை வைக்க முடியும்? நம்ம சரணாவலாச்சனா அவனை எப்படி நமக்கு காப்பாற்றுவான்? கிருஷ்ணன் நமக்கு குரு காப்பாற்றிட்டு இருக்காரு. குரு ரூபத்தில் தன் பக்தனுக்கு காப்பாற்றுவார். கிருஷ்ணர் எல்லா ஜீவன்களையும் காப்பாற்றிட்டு இருக்காரு குரு ரூபத்தில். குரு பகவான்ಗೆ கருணைக்கு உள்ள ஸ்வரூபம் உருவு சொல்லலாம். குரு பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பிரதிநிதி. அவர் இந்த பௌத்திக உலகத்தில் வந்திருக்காரு நமக்கு இந்த துன்பமுள்ள கஷ்டமுள்ள பௌத்திக உலகத்தில் விடுதலை வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு. இப்போ யார் அதிர்ஷ்டசாலி இருக்காரு அவர் தான் குரு சரணத்தில் வருவார். அவங்களும் இந்த பௌத்திக உலகத்தில் விடுதலை ஆகலாம். நிரந்தரமான அமைதியான அந்த கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போகலாம். இப்போது எல்லாருக்கும் இந்த ஒரு இது தெரிஞ்சிருக்கணும். நமக்கு எப்போ புண்ணியங்கள் கூடுமோ, பக்தி உன்முகி சுக்ருதி கூடுமோ, அப்போ தான் நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு ஆத்மீக குரு சரணத்தில் போவோம். யார் கிருஷ்ணருக்கு பிரதிநிதியாக போல இருப்பார். அவங்களு தான் இந்த சிக்கலான கஷ்டமான பௌத்திக உலகத்தில் விடுதலை ஆக முடியும், திரும்பி கோலோகத்தில் போக முடியும். அப்போ இங்கே ஒரு கேள்வி வரலாம், நம்ம முன்னாடி கோலோகத்தில் இருந்தோமா சொல்லி. விதை ரூபத்தில் இருந்தோம் கோலோகத்தில். பட் ஒரு கரையான இடத்துல நமக்கு அந்த விதை போட்டு விட்டது. இப்போ அதுக்கு உதாரணம் சொன்னது, ஒருத்தர் இப்போது இந்தியன் அமெரிக்கா போவாங்க. அங்கே ஒரு பெண்ணு கூட சம்பந்தமாகி அவளுக்கு கூட அங்கே விதை கொடுத்து இங்கே வந்தாச்சு. அங்கே ஒரு குழந்தை பிறந்து 20 ஆண்டு விட்டு அம்மா கேட்பாங்க என் அப்பா இங்கே சொல்லி. இவர் அப்பா இந்தியா வந்தாச்சு. இப்போது அவள் உன் அப்பா இந்தியாவில் இருக்காரு சொல்லும்போது அவனுக்கு நல்ல ஆர்வே, நான் போய் என் அப்பா பார்க்கணும். சில பேருக்கு வேர்ப்பு வந்துடும், ஓ என் அப்பா அப்படி பண்ணிவிட்டார சொல்லி. அப்போ யார் பகவான் பக்தியில் வரலாம் அவர் அந்த மாதிரி குழந்தைகள். யார் அதிருஷ்டசாலிகள் அவங்க என்ன பண்ணுவான், ஓ அப்போ நான் இந்தியா போகணும், அதுக்கு வேண்டி பாஸ்போர்ட்டு விசா எல்லாம் தயார் பண்ணுவார். இப்போ நம்ம கூட இங்கே அதே பண்ணிகிட்ருக்கோம், ஆத்மீக சாதனை பண்ணிகிட்ருக்கோம். திரும்பி நம்ம முழுமுதல் கடவுள்கிட்ட திரும்பி போகிறதுக்கு வேதங்கள் அம்மா போல இருக்குது, அப்பா கிருஷ்ணன். இப்போ நம்ம நம்ம அப்பா தேடணும். எப்படி நம்ம திரும்பி அங்கே போக முடியும்? எப்படி இந்தியா வரணும்னு சொன்னால் நம்ம இமிக்ரேஷன் ஆஃபீஸர் அந்த விசா ரெடி பண்ணுறது. அதே போல் இங்கே குரு வைஷ்ணவர் கருணை வச்சு நம்ம திரும்பி பகவான் லோகத்துக்கு போகலாம்.